Wenn du so denkst, wirst du niemals reich sein. Hast du jemals Angleton und der Dimension angewiesen. Die Herder zu arbeiten scheinen als Jetter ander. Denn du kennst, und denkst nicht darum kämpfen. Bier die Runden zu kommen, denkers dar Bier nach. Sieht unserer Kindheit wird uns das Skript eingetrichtert, lern flieg. Such der einen guten Job, Arbeittag und Nacht. Und dann endlich wirst du reich sein. Aber wenn das wirklich war hut Jetterborbeiter, Jetterlehrer und jede Krankenschwester Multimillion. Die Rechnung geht einfach nicht auf. Die Wahrheit ist, dass die Welt in zwei sehr unterschiedliche Gruppen unterteilt ist, diejenigen, die für Geld arbeiten, und diejenigen, die das Geld für sich arbeiten lassen. Der Unterschied zwischen diesen beiden Gruppen ist kein CAC, es ist nicht. Einmal der IQ, es ist das Betriebssystem, das in ihren Köpfen läuft. Hut werden dieses alte System einreihen. Werden uns die Geheimnisse ansehen. Die Schulen der Psychik vor enthalten, weil das System darauf ausgelegt war, Angestellte zu produzieren, kein Anführer. Wenn dieses Video endet, wirst du das wealthy Mindset, die Denkweise der Reichen, besser verstehen als Menschen, die seit 3 Jahren im Berufsleben stehen. Wenn du es lieb bist, nach den alten, kaputten Regeln zu spielen, und bereit für die echten bist, zu mir einen kleinen Gefallen klick auf den Like-Button und abonnier den Kanal, es hilft uns, der weiterhin dies ungefiltert finanzielle Wahrheit zu liefern. Kommen wir nun zum ersten Grundgeheimnis. Teil 1. Geld ist ein Werkzeug, kein Ziel. Die meisten Menschen betrachten Geld als Ziel, sie denken, wenn ich nur 1 Million Euro at Reichgel klitsch, für die Reichen ist Geld nicht das Ziel. Geld ist ein Werkzeug. Stell es dir wie einen Hammer vor. Wenn ein Hammer nur im Werkzeugkasten liegt, ist nutzlos. Sein wahrer Wert liegt in dem, was bauen kann. Reich Menschen betrachten jeden einzelnen Euro als einen wirtschaftlichen Soldaten. Ihr einzige Mission ist es, die Soldaten in die Welt hineinschusenden, mehr Soldaten gefangen zu nehmen und sie nach Haus zu bringen. Wenn du Schuhe oder luxurious Mahlzeiten kaufst, die du dir eigentlich nicht leisten kannst, test du im Grund den Soldaten. Du verwandelst den Kapital in Tod ausgeben. Auf der anderen Seite sind die Reichen bessessen Daven, ihr Soldaten am Leben zu erhalten und arbeiten zu lassen. Sie sind bereit, einige Jahr lang einfach zu leben, damit ihr Kapital schließlich ihr Lebensstillkosten FRIMMer decken kann. Wenn du reich werden willst, musst du offern, Geld als etwas zum Ausgeben zu sehen, und anfangen, es als einen Mitarbeiter zu sehen, der rund die Uhr arbeitet, und jemals ein Kaffeepaus zu brauchen. Teil 2. Die Fail, Vermgenswort vs Verbindlichkeiten. Dies bringt uns zur wichtigsten Unterschiedung in der Finanzwelt. Vermgenswort Assets versus Verbindlichkeiten Liabilities. In der Schule geben sie der Welt ein komplex buchhalterische Definition, aber in der realen Welt ist es viel einfacher. Ein Vermgenswort steckt Geld in den Tasche. Ein Verbindlichkeit sieht Geld aus deiner Tasche. Die meisten Menschen aus der Mittelschicht verbringen ihr ganzes Leben damit, Verbindlichkeiten zu kaufen, von denen sie denken, sie seien Vermgenswort. Das great Beispiel, die Eigenheim. Sofern du kein Zimmer vermietest, ist die Haus ein Verbindlichkeit. Jeden Monat sieht es Geld aus deiner Tasche versteuern, Instandhaltung und Zinsen. Die Reichen konzentrieren 100% ihrer Energie darauf, echt Vermgenswort zu erwerben Dinge wie Miete Aktien, Unternehmen und geistiges Eigentum. Sie kaufen die Spielzeug, die Autos, die Uhren, die Erlaubers denn, wenn ihr Vermgenswort profitable genig sind, dies automatisch zu bezeln. Wenn du ein Luxusauto willst, arbeit nicht härter in deinem Job. Baue ein Unternehmen oder eine Investition auf, die das Auto für dich kauft.
Das ist der Unterschied zwischen reich, aussehen und wirklich wohlhabend sein. Teil 3, die Gefahr, Zeit gegen Geld zu tauschen. Ein weiterer massiver Unterschied ist, wie die Reichen Zeit betrachten. Der Durchschnittsmensch tauscht sein Zeit gegen Geld, dies ist der gefährlichste Handel, den du jemals eingehen kannst, denn Zeit ist die einzige Ressource, die du niemals bekommst. Du hast nur 24 Stunden am Tag, wenn dien Einkommen und den Stunden gebenden ist, hat dien Einkommen ein Obergrenz. Du kannst nur begrenzt arbeiten, bevor du ausbrennst. Reich Menschen haben herausgefunden, wie sie ihr Einkommen von ihrer Zeit entkoppeln nennen. Sie nutzen Hebelworking. Wie sie ihr Einkommen von ihrer Zeit entkoppeln nennen. Sie nutzen Hebelworking Leverage. Hebelworking kann die Zeit anderer Leute sein angestellte, das Geld anderer Leute Bankdarlehen oder in der heutigen Welt digitaler Hebelsoftware oder inhaled. Denken dieses Video, das du gerade siehst, ich habe es einmal aufgenommen, aber tausend von Menschen nennen es gleichzeitig sehen, während ich schläft, arbeitet dieser Inhalt nicht. Wenn du keinen Weg findest, Geld zu verdienen, während du schläfst, wirst du arbeiten, bis du stirbst. Es klingt hart, aber es ist die Realität des Systems, in dem wir leben. Teil 4, die Bildungsfehl. Uns allen wird gesagt, dass ein Abschluss der einzige Weg ist, einen sicheren Job zu bekommen. Aber die Reichen kennen ein Geheimnis. Formelle Bildung sichert der deinen Lebensunterhalt, aber Selbstbildung bringt der ein Wärmchen. Die erfolgreichsten Menschen der Welt sind besessen vom Lernen, aber nicht so, wie es die Schule lehrt. Sie lernen Fähigkeiten mit hohem Einkommenspotenzial, Verkauf, Marketing, Führung und Risikomanagement. Der Markt interessiert sich nicht für den Diplom, interessiert sich nur für den Wert, den du beidest. Wenn du ein 10 Millionen Euro Problem lässt, wirst du mit 10 Millionen Euro beselt. Hör auf darauf zu warten, dass den Chef der ein Gehaltserhöhung gibt. Investiere in dich selbst, kauf die Share, besuch die Kurs und nimm an den Seminaren teil. Den Bankkonto wird niemals den Wissensnivea hinaswatchen. Du bist den eigener Gerder Vermogenswert also fang an, dich so zu verhalten. Teil 5, Risikomeistern. Hier ren die meisten Menschen auf. Die meisten haben so große Angst, Geld zu verlieren, dass sie das Sicherheitsspiel spielen. Sie lassen ihr Geld auf einem Sparkonto, wo die Inflation es jedes Jahr bei lebendigem Leben auffrisst. Reich Menschen sehen es als das größte Risiko von allen an, auf Nummer sicher zu gehen. Sie betrachten die Inflation als ein Versteuer, die Sparer bestraft. Anstatt vor dem Risiko wegzulaufen, lernen sie es zu managen. Sie sind kein Glücksspieler. Sie gehen kalkulierte Risiken ein. Sie recherchieren, und selbst wenn sie Angst haben, gehen sie vorwärts. Sie wissen, das Scheitern nicht das Gegenteil von Erfolg ist, es ist ein Teil davon. Wenn ein reich Person Geld in einem Geschäft verliert, sieht sie das nicht als Verlust, sie sieht es als Lehrgeld, das in die Schule des Lebens gesellt wird. Wenn du nicht bereit bist zu scheitern, bist du nicht bereit, reich zu sein. Teil 6, der Steuerfahrplan. Für die meisten Menschen sind Steuern ein unvermeidlicher Abzug, der von ihrem Gehaltscheck verschwindet, bevor sie ihn überhaupt sehen. Aber für die Reichen ist das Steuerrecht eigentlich ein Fahrplan, für staatlich Anreiz. Der Staat möchte, dass Menschen Wohnraum zur Verfügung stellen und Arbeitsplätze schaffen. Aus diesem Grund bieten sie massiv Steuervergünstigungen für Menschen an, die Mitarbeiter und Unternehmen besitzen. Die Reichen richten ihr Interessen nach dem aus, was der Staat will, damit sie mehr von dem behalten nennen, was sie verdienen. Sie brechen nicht das Gesetz. Sie spielen das Spiel einfach nach den Regeln. Die für die Spieler
Schneller geschrieben worden, nicht fr die Zuschauer, die Geschwindigkeit des Gelds velocity of money. Reich Menschen halten ihr Geld in Bewegung. Dies nennt man die Umlaufgeschwindigkeit des Gelds. Sie nehmen die Gewinn aus einem Vermögenswert anstecken. Sie sofort in den Enchsen. Sie lassen ihr Soldeten nicht untig herumstehen. Dies erzeugt einen Schneeballeffekt des Reichtums der unaufhaltsamen Word. Die Schule lehrt dich das nicht. Weil die Wirtschaft auf Arbeiter angewiesen ist, die dies Regeln nicht verstehen. Aber du musst kein Opfer dieses Systems sein. Du kannst offern, ein Konsument zu sein und anfangen, ein Produzent zu sein. Den Denkweise zu ändern, ist die Restarbeit, die du jemals tun wirst. Aber es ist der Preis der Freiheit. Fazit, du bist am Zug. Wenn du bis hierer zugeschaut hast, bedeutet das, dass du diesen Hunger in dir hast. Lass dies nicht einfach nur ein weiteres Video sein, das du in 10 Minuten wieder vergisst. Weil einen der Punkt aus, die wir heute besprochen haben, und fang dies Watch an, danach zu handeln. Start eine Bengeschicht, kauf ein Buch oder show einfach nach. Wo den Soldeten verschwendet werden. Das System wird gebaut, damit du für Geld arbeitest. Aber es liegt an dir, ein Leben aufzubauen, in dem Geld für dich arbeitet. Ich habe ein direkt Frage an dich, wo siehst du dich in 5 Jahren? I am immer noch im selben Hamstrad, in dem du den Freiheit für ein paar Euro verkaufst. Oder wirst du die Person sein, die Kontrolle übernommen hat? Denk daran, reich zu sein ist kein Wunder. Es ist eine Entscheidung. Es beginnt an dem Tag, an dem du entscheidest, kein Konsument mehr zu sein und ein Produzent zu werden. Die meisten Menschen werden Ausreden finden, sie werden sagen, sie ten nicht genug Geld oder nicht das richtig. Geld aber die klein Mensch, und Zeit oder Geld, die du jetzt hast, ist das Fundament für alles. Spare dies Soldeten, gib sie nicht für den Jaus, die nicht wichtig sind. Send sie aus, den Imperium aufzubauen. Wohlhaben zu sein jit der etwas Wichtigers, als einen Kontestand es jit der Walmlichkeiten. Wenn Geld für dich arbeitet, hast du Zeit für den Family, den Hobbys und den Goal. Das ist wahre Freiheit. Wenn du heute etwas Neues gelernt hast, behalte es nicht für dich. Teile es mit einem Freund, der das rennen muss. Und schreib mir in die Kommentare einen Schritt, den du dies Watch unternehmen wirst, den Geld für dich arbeiten zu lassen. Ein kleiner Schritt kann die Gesamtrichtung deines Lebens ändern. Das System will, dass du ein Angestellter bist, aber du hast die Macht, ein Agent mehr zu werden. Der den Denkweise, der den Gewohnheiten und sie zu, wie sich die Welt für dich verändert. Denk für zu schauen, lern weiter, wachs weiter und glaub an dich selbst. Wir sehen uns im nächsten Video mit einem weiteren Geheimnisse für deinen Erfolg. Peace.